pas de voir ici présents assemblés, mais de différents lieux très loin. I spoke to one lady earlier on. She traveled 5 hours. J'ai parlé à une dame plus tôt. Elle m'a dit qu'elle a fait 5 heures de route pour venir ici. It is very special to celebrate Sri Krishna Janmashtami together. C'est très spécial de célébrer le Sri Krishna Janmashtami, le jour de l'apparition de Krishna, ensemble. We are so very, very fortunate. Nous sommes tellement, tellement fortunés. Lord Sri Krishna appeared on this planet just 5,000 years ago. Il est apparu sur cette planète il y a 5000 ans. It may appear as a long time, Ça semble être un long moment, but it's not. mais ce n'est pas. Because Lord Krishna appears on this planet Parce que once in a day of Lord Brahma. Parce que le Seigneur Krishna apparaît sur cette planète une fois à chaque jour de Brahma. It means Ça veut dire 4,320,000,000 years ago. il y a 4,320,000,000. 4 milliards 320 millions d'années de cela. So every 4,320,000,000. Chaque 4 milliards 320 millions d'années, Krishna vient une fois. So aren't we fortunate? On est sommes fortunés. Lord Krishna walked this planet just 5,000 years ago. Krishna est venu dans cette planète il y a seulement 5000 ans. So let's delve a little bit into, not story, history. We shouldn't think these are stories. Nous ne devrions pas penser que ce sont des histoires. It's recorded history. C'est de l'histoire qui est enregistrée. We all, anyone from within the Indian community will very much know this story. Quiconque dans la communauté indienne va très bien connaître cette histoire. Devaki, Devaki, the younger sister of Kamsa, la jeune sœur de Kamsa, or some say Kams, ou certains l'appellent Kams. Right. She was getting married to Vasudev, Elle se mariait avec Vasudev, Kshatriya. un kshatriya, un guerrier. And Et Kams Kams had agreed to personally drive the chariot, or the wedding chariot with Vasudev and Devaki. il était d'accord pour conduire le chariot de mariage avec Vasudev et Devaki, Which is rather a big decision to take, qui est une grande décision à prendre. because the king is suddenly driving a chariot. Parce que soudainement, le roi, il conduit le chariot. Chariot driver is not such a high ranking position. Dans cette culture, d'être le conducteur de chariot n'est pas une position qui est But- très élevée. Because out of love and affection for his younger sister, Et à cause de son amour et de son affection pour sa jeune sœur, he decided, I'll drive the chariot. il a décidé, je vais conduire le chariot. So far, all good. Ça se passait bien jusqu'à présent, Until jusqu'à temps suddenly a prophetic voice could be heard from the sky. que soudainement, une voix prophétique se fasse entendre dans le ciel. Kamsa, you fool! Comme ça, toi, le sot, Don't you know that the 8th child of your sister will kill you? ne sais-tu pas que le 8e fils de ta sœur va te tuer? Demoniac persons are very much afraid. Les personnes avec une mentalité démoniaque ont beaucoup de peur en eux, Of leaving this body. de quitter leur corps. Everyone is afraid, Tout le monde a peur, but demoniac persons are 10 times afraid, mais les personnes démoniaques sont 10 fois plus effrayées. because all their goals is just material prosperity. Parce que leur but est simplement la prospérité matérielle. So when Kamsa heard this prophetic voice, Alors, lorsque comme ça, il a entendu cette voix prophétique, he became shocked. il était choqué. And out of immediate passion, Et dû à une passion immédiate en lui, he pulled his sword and was ready to kill his own sister il a tiré son épée, il était prêt à tuer sa propre sœur on her wedding day. sur son jour de mariage. That's unheard of. On n'a jamais entendu ça auparavant. Everybody was shocked. Tout le monde était choqué.
So dear was life to him that he was ready to kill his own sister. Tellement sa vie lui était, sa propre vie lui était chère qu'il était prêt à tuer sa propre On sœur her wedding day. sur son jour de mariage. But Vasudev is a very diplomatic. Vasudev est diplomatique. Chaise pour la dame, s'il vous plaît. He understood the need of the situation. Il a compris le besoin dans cette situation. So he Alors, preached to Kamsa. il a prêché à Kamsa. Kamsa, don't do this. Comme ça, ne fais pas ça. Think of your reputation. Pense à ta réputation. This appeals to demons and materialistic persons' reputation. Ça, c'est la chose la plus précieuse pour les démons, les personnes qui ont une mentalité très matérialiste, leur réputation. And beside this, Et en plus de ça, it will be the 8th child. ça sera le 8e fils. There might be an 8th child, there might be not. So immediate action is not needed. Il y aura peut-être un 8e fils ou pas. Alors, une action immédiate n'est pas nécessaire. And then he said something very significant just to pacify Kamsa. Ensuite, il a dit quelque chose de très significatif pour pacifier comme ça. And I will present all the children to you. You can do what you want. Je vais présenter tous les enfants. Je vais te présenter tous les enfants. Tu feras ce que tu veux avec eux. This kind of logic appealed to Kamsa. Ce type de logique, elle était attirante pour comme ça. In particular, the logic said his reputation will be spoiled. Et en particulier, cette logique que sa réputation ne serait pas gâchée. Because demoniac persons are, reputation means any and everything to them. Parce que les personnes avec cette mentalité démoniaque, la réputation est la chose la plus importante pour elles. So the wedding procession carried on Donc la procession du mariage without continuait a big catastrophe. sans une grande catastrophe. So that prophecy is of course true, that Krishna was about to appear. Cette prophétie, elle est vraie. Krishna était sur le point d'apparaître. The time has been ripe. Le temps, il était mûr. C'était... It has been 4,320,000,000 years since he came last time. Ça faisait déjà 4 milliards 320 millions d'années qu'il était apparu. But Mais Narada Muni was not happy Narada Muni n'était pas heureux. because he wanted to accelerate the appearance of the Lord. Il voulait accélérer l'apparition du Seigneur. To wait for 8 children, that can be a long time. Attendre pour les 8 enfants nés, ça pourrait prendre beaucoup de temps. So he said to Kamsa, Alors il a dit comme ça, I wouldn't trust that what the Devas said, that announcement from the Devas. The Devas can never be trusted. je ne ferai pas confiance à cet avertissement des Devas, les demi-dieux. Les demi-dieux, tu ne devrais jamais faire confiance aux demi-dieux. And who knows how they're counting? Et qui sait comment ils comptent? They're counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais dans quel sens? But what if they're counting from backwards? Mais s'ils comptent de derrière, Then it's the second child, alors c'est le deuxième enfant, not the 8th child. le 8e. So we may wonder why Narada Muni plays such a bad role. On pourrait se poser la question, pourquoi Narada Muni il a joué un si mauvais rôle? Again, he wanted to accelerate the appearance of Lord Krishna. Encore une fois, il voulait accélérer l'apparition du Seigneur Krishna. So then Kamsa became scared again. Comme ça, il a eu peur. He immediately imprisoned Vasudeva and Devaki. Immédiatement, il a emprisonné Vasudeva et Devaki. And in due course of time, the 7 children were born. Et graduellement, les 7 enfants, le premier enfant était né. And he killed them Et il les a tués un après l'autre, mercilessly sans aucune miséricorde. until Jusqu'à temps que Balaram appeared Balaram apparaisse and he was transferred to the womb of Rohini qu'il soit because Balaram is an older brother. dans le sein de Rohini parce que Balaram est son frère aîné. Jai Sri Krishna Balaram ki jai. Aïe. And then, Et ensuite, as the 7th child,
Pour ce qui est du 7e enfant, it was a daughter, c'était une fille, Durga Devi, Durga Devi. Durga Ma. And when Kamsa found out, Lorsque comme ça, il a découvert, even though it wasn't the 8th child, male child, même si c'était pas le 8e enfant mâle, comme c'était it was a female child. c'était un enfant, une jeune fille, But still to make sure, mais pour s'assurer tout de même, he wanted to kill her also. il a voulu la tuer aussi. But and how he killed his children, Il a tué ses he took them by the legs and bashed their head on the floor. Il l'a pris par les pieds et il l'a fracassé sur la How terre. cruel can one be? Comment est-ce qu'une personne peut être cruelle? We à don't ce even really want to speak about it. point? Je n'ai pas envie d'en parler. But when he took Durga in the same way, Quand il a pris Durga de la même manière, she slipped out of his il a fingers glissé de ses doigts. and went up in the sky and showed her true form. Il a montré sa réelle forme. Kamsa, you are a fool. Comme ça, tu es un sot. So then it came Alors, to the 8th child. ensuite, le 8e enfant est apparu. And some don't understand that Krishna is the supreme personality of Godhead Certains ne comprennent pas que Krishna est la personne suprême. and has a transcendental eternal form. Il a une forme éternelle transcendantale. I have spoken with people and many think Et plusieurs personnes pensent Krishna is spiritual God, yes, Krishna est un dieu spirituel, oui, but when he appears here on the planet Earth, mais quand il apparaît ici sur la planète Terre, he takes on a material body. il prend un corps matériel. Of course he doesn't. Bien sûr, il ne fait pas ça, His eternal spiritual form. parce qu'il a une forme éternelle So spirituelle. that's a poor font of knowledge. Ça, c'est un manque de connaissance. So how that can be proven? Comment cela peut être prouvé? Krishna didn't appear like any normal human being. Il n'est pas apparu comme un enfant ordinaire. First of all, he entered the mind of Vasudeva Tout d'abord, il est entré dans le mental de Vasudeva. and then was transferred to Devaki. Et ensuite, elle a été transférée dans le sein de Devaki. And then he appeared Et ensuite, il est in his four-handed Vishnu form dans sa forme à 4 bras de Vishnu. with helmet, garlands, Le casque, anklets, bracelets, decorated, fully decorated, pleinement décoré. with holding the conch and the gada and the chakra La and masse, le chakra, lotus flower, la fleur de lotus. which normal child appears four-handed, Quel enfant fully decorated. apparaît avec 4 bras pleinement décorés? So that argument is defeating completely any notion Krishna has a material body. Cela défait toute notion que Krishna ait un corps matériel. Then Alors, ensuite, Vasudeva and Devaki, Vasudeva et Devaki, they were of course overjoyed. ils étaient tellement enjoués. They took on so many births of great austerity to get Krishna as a child. Ils avaient fait tellement de vie, d'austérité pour obtenir Krishna comme leur enfant. And when Et lorsque the Lord le Seigneur wanted to give them a boon voulait leur donner une bénédiction for all these great austerities, pour toutes ces grandes austérités, that we want a child just like you. que nous voulons un enfant juste comme, tout comme toi. And Krishna said, there is no child like me, Krishna avait dit, il n'y a pas d'enfant comme moi. so I will come personally. Je vais venir personnellement. Of course, Krishna comes Bien sûr, with Krishna several purposes. vient avec plusieurs buts. Everybody from an Indian background Tout le will monde know one verse at least of Bhagavad Gita. un background de l'Inde va connaître au moins un verset de la Bible. Raise your hand if you know that verse. Levez votre main si vous connaissez ce verset. Yada yada hi dharmasya klanir bhavati bharata abhyuttanam dharmasya tadatmanam shichamyaham. And the next verse is even more important. Encore plus important. Paritranaya satunam vinashaya chaduskritam, and so on. Krishna appears to
kill the demons, il apparaît pour tuer les démons and to please his et devotees. pour plaire à ses dévots. The question has been raised, what is more important? What is the main purpose? Qu'est-ce qui est le To plus kill the important? demons or to please his devotees? Quel est le but désiré? Est-ce que c'est de tuer les rois démoniaques ou de satisfaire ses dévots? Almost everybody is saying, kill the demons. Tout le monde a envie de dire tue les démons. But the demoniac elements, Mais les éléments Krishna démoniaques, doesn't need to come personally. Krishna n'a pas besoin de venir He personnellement. has so many energies Il a and plusieurs énergies. he can do that with his energies and deputies and devas and ministers and so on. Il peut faire ça avec ses énergies, avec ses députés, avec ses dévas et encore plus. Actually, the main purpose is to please his devotees. Son réel but est de plaire à ses dévots. Because that relationship with Krishna, between Krishna and his devotees, is just beyond almost description. Parce que cette relation entre Krishna et ses dévots est au-delà de toute description. There is exchange of so much love. Il y a des échanges avec tellement d'amour. Devotees were in anxiety Les dévots étaient en anxiété due to separation from the Lord. dû à la séparation du Seigneur. So they're always very eager to see Krishna. Ils sont toujours très avides de voir Krishna. We should be eager to see Krishna. On devrait être avide de voir Krishna aussi. And today we are all here because we are eager to see Krishna. Et aujourd'hui, nous sommes tous ici parce que nous sommes avides de voir Krishna. And we had such a beautiful Abhishek ceremony. I've never ever seen anything like this. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. So very, very fortunate. Nous sommes très, très fortunés. Then Ensuite, Vasudeva and Devaki begged Krishna, ils ont supplié Krishna. please, can you take on a form as a normal child? S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre une forme comme un enfant normal? To be not raising so much suspicion. De ne pas éveiller trop de suspicion. And on the plea of their parents, Et aussi, on the plea of the parents, aussi à la requête de ses parents, Krishna took on the form as a small baby. Krishna a pris la forme en tant que petit bébé. But then the journey really starts. Ensuite, c'est là où le récit commence réellement. Vasudeva, Vasudeva, to rescue Krishna, pour sauver Krishna, he carried him out of prison. il a transporté en dehors de la prison. Also, Vasudeva Devaki were shackled in iron chains. Aussi, Vasudeva et Devaki, ils étaient enchaînés par des chaînes de fer. But by Krishna's supreme Yoga Maya energies, his shackles fell off and all the gatekeepers fell asleep. Mais par l'énergie de Yogamaya, l'énergie transcendantale et illusoire du Seigneur, les gardes se sont tombés endormis, toutes les portes se sont ouvertes. Just Les see, chaînes se sont défaites. just see how powerful Krishna is. Voyez à quel point Krishna il est puissant. Let's just clear out one misconception. Nous pouvons clarifier une Widely, compréhension. a wide misconception said Krishna is an avatar of Vishnu. Une incompréhension qui est très répandue que Krishna il est un avatar de Vishnu. Vishnu is original and then Krishna is an incarnation of Vishnu. Vishnu est l'origine et Krishna est une incarnation de Vishnu. But that is not so. Mais ce n'est pas le cas. It is true that all incarnations, Il est vrai que toutes les Matsya, incarnations, Kurma, Varaha, Vamana, they all come through Vishnu, ils viennent tous à travers Vishnu. Kshiradakashai Vishnu. Kshirodakshaya Vishnu, dans cet univers. So Krishna comes himself personally through that Vishnu also. Il vient lui-même personnellement à travers Vishnu aussi. We just take the same route as all the other incarnations. Il prend la même route que toutes les autres incarnations. It's not someone comes through the door, through a door, C'est pas que quelqu'un passe à travers la porte. and we think Parce que that person lives in the house. cette personne vit dans la maison. But that person has been coming from someone else and somewhere else, and he is at visit in the house. Mais cette personne, elle vient d'un autre lieu et tout simplement elle visite ça. So Vishnu is a gateway Vishnu, elle est comme le portail through which all the incarnations coming, par lequel toutes les incarnations viennent, passent, including Krishna.
incluant Krishna. So Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. Alors Krishna est la personne suprême. And there are many scriptural references, and Vishnu, the three Vishnus, they're expansions of him. Il y a plusieurs écritures qui font référence dans ce fait que les trois Vishnus sont des expansions de Krishna. Neither is Krishna impersonal. Et Krishna n'est pas impersonnel non plus. Brahman. Brahman. That is effulgence, yes. Ça c'est l'effulgence du Seigneur. But one thing Mais une chose everybody should remember. que tout le monde devrait se souvenir. There's a little story. Il y a une petite histoire That little Saraswati, que la petite Saraswati, is a small child of le a petit devotee couple. le couple de dévots, She has been asked, who is Krishna? on lui demandait qui est Krishna. And she came out with a perfect answer which everybody should adopt. Elle est venue avec la réponse parfaite que tout le monde devrait adopter. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Krishna est la personne suprême. So if anybody ever asks you, who is Krishna? Si quelqu'un vous demande qui est Krishna, The Supreme Personality of Godhead. la personne suprême. Supreme? Personne suprême. Huh? 10 minutes left. Okay. Supreme La suprême, person, personne, not imperson, person, pas impersonnelle, la personne suprême, and God. et Dieu. So then Vasudeva Alors, Vasudev, carried il a transporté Krishna out of prison and across the Jamuna. en dehors de la prison, il a traversé la rivière Jamuna. And Anantashesha Anantashesha, has provided a canopy over Krishna to protect him. il a fourni sous la forme de son capuchon, qui est Anantashesha est un serpent, un immense serpent, qui est le lit du Seigneur Vishnu. Donc il s'est placé comme un parapluie au-dessus de la tête de Vasudeva, car il pleuvait beaucoup à ce moment. Sheshanaga, Sheshanaga, Balaram. Balaram, qui est une incarnation de Balaram. Because it was a very stormy and rainy night. Parce que c'était une nuit qui était où il y avait beaucoup d'éclairs et de pluie. And Jamuna helped as well. Yamuna helped as well. Et Yamuna, la rivière Yamuna, elle a aussi aidé. The waves parted Les vagues se sont and écartées gives an easy passage. et ont placé un chemin facile, un accès facile. So Vasudeva, Alors, and we all know that picture. Anyone from Indian background? Yes. ils sont là, With a basket on Vasudev's head. avec le panier, avec Krishna à l'intérieur qui est sur la tête de Vasudev. Whenever there is Janmashtami, À tous les Janmashtami, we get lots of these pictures sent through the WhatsApp. il y a beaucoup de personnes qui disent c'est Happy Janmashtami. Happy Janmashtami. Joyeux Janmashtami avec cette image. So he carried Alors Krishna. il a transporté Krishna and he went to Nanda and Yashoda's house, à la maison de Nanda et Jashoda, les parents éternels de Krishna, Gokul. à Gokul. And Yashodama, Yashodama she had given birth donnait naissance, and she was exhausted elle était épuisée, and fast asleep. elle était endormie. So Vasudeva exchanged the child with Elle a Krishna. échangé le bébé qu'elle avait avec Krishna. And when Et lorsque the news broke a bit later, les nouvelles ont été partagées un peu plus tard, Nanda Maharaj has given birth to a male child. Nanda Maharaj a donné naissance à un enfant mâle. Nanda Maharaj was quite old at that time. Il était Old, he was quite old. très âgé à ce moment-là. So then whole Vrindavan celebrated. Tous les habitants de Vrindavan ont célébré. And we had this beautiful song. What was that song? Nanda Ke. Yes, sing it. Nanda Ke, Nanda Chai. Don't know. Yes. Yeah. Beautiful. So whole Gokula celebrated. Tout Gokul a célébré la naissance. And Et Kamsa was, of course, furious. Kamsa était furieux. That aged child has been already born somewhere else. Un enfant soit déjà né quelque part ailleurs. So he gave orders to kill all male children, Il a ordonné que all children in the whole area. il a ordonné que tous les bébés mâles dans la région
région soit tuée. So his henchmen went out and Alors, did the cruel task. ils sont sortis, ils ont fait cette tâche cruelle. And then we have all the pastimes where Kamsa sent various demons to kill Krishna. Tous les divertissements ont comme ça envoyé différents démons pour tuer Krishna. Starting with Putana. Il y en a une autre qui s'appelle Putana. He was a big, famous for her disguises. Pour ses déguisements. Was there some mystic powers? Elle avait des pouvoirs mystiques. They can disguise themselves. So she Elle pouvait se déguiser came as a most beautiful lady. comme une femme très très belle. And of course, all the ladies of Vrindavan, they wanted to see Krishna, Elle voir Krishna. take some darshan. Oh, Nanda has given, has a child, a male child. Oh, Nanda, il a un enfant mâle. And nobody stopped her. Et personne n'a arrêté. Because just very self-confident and beautiful, she walked in right to the child. Parce que déguisée comme une dévie, elle était elle était en confiance et elle est allée directement vers l'enfant. And people thought she must be a demigoddess. Et les gens pensaient que c'était peut-être une déesse. So we have to be very careful Mais on doit faire très attention. that the material energy comes also in disguises. L'énergie matérielle vient dans toutes sortes de déguisements. She looks so attractive. Elle avait l'air tellement attirante. Until we find out that that's Maya. Et finalement, c'était Maya. So then she took Alors, the child, elle a pris l'enfant, Krishna, Krishna, and feed him with her breast milk. et l'a nourri avec le lait de son sein. But her breast has been smeared with a highly poisonous substance. Et son sein avait été infecté Poison. avec un poison très très puissant. So she wanted to kill Krishna. Et elle voulait tuer Krishna. But Krishna is so merciful Krishna, il est tellement miséricordieux. because she offered her breast milk. Parce qu'elle lui a offert son sein. Oh, he said, that's my mother. Ah, c'est ma mère. So but he sucked the milk Mais il a sucé le lait. and kept on sucking Il a continué à sucer, à téter. and sucked out her life air as well. Il a aspiré sa force vitale en même temps. And she was Et screaming, child, criait, let go, let go. laisse-moi, laisse-moi. And then she couldn't keep her beautiful form anymore. Elle ne pouvait plus. And she showed her ugly, huge Et il a montré demon sa form. hideuse de démon. These are not stories. Ce ne sont pas des histoires. These are not fairy Ce ne tales. sont pas des contes de fées. These are histories. C'est notre histoire. We shouldn't take that as On ne devrait pas prendre ça entertaining stories. comme des histoires pour nous They entretenir. have very deep, deep meaning and purpose. Des significations et des buts qui sont très très profonds. And then Putana crashed to the ground. Putana, elle s'est écrasée sur le sol. Nanda was not at home, Nanda n'était pas à la maison à ce moment-là. but he heard the noise Il a entendu le bruit. and he quickly came. Il est venu rapidement. And there was Putana. Et là, il y avait Putana. Her material form, demoness form, is described as miles Il est comme une big, huge. immense, gigantesque. And Krishna sitting on her little Krishna, child, il était tout petit, Krishna, il était assis sur elle. smiling. Et il souriait. Krishna is always smiling. Krishna sourit toujours. Why is Krishna always smiling? Pourquoi est-ce que Krishna sourit toujours? Because he knows what's going to happen. Parce qu'il sait ce qui va se passer. He knows everything. Il connaît toutes choses. If we would know everything, we would also stop lamenting. Si nous connaissions toutes choses, nous arrêterions de nous Because everything has a purpose. Parce que tout a un but dans la vie. So then, Alors, ensuite, the inhabitants of Vrindavan, they cut to Putana's body into many pieces. les habitants de Vrindavan, parce qu'elle était avec un corps gigantesque, ils ont coupé son corps en plusieurs pièces. And they made a huge fire. Ils ont fait un immense feu. And amazingly, Et c'est extraordinaire. from that burning of her body, some very fragrant smell came up. Mais qu'est-ce qui sentait
sentait, en fait, lorsque le corps brûlait, il y avait une senteur merveilleuse qui Fragrant. un parfum. Because she has been killed by Krishna. Elle avait été tuée par Krishna. Generally, the demons which are killed by Krishna, Généralement, les démons qui sont tués par Krishna, they get liberation. ils reçoivent la libération. But Putana is a very special case. Mais Putana est un cas très spécial. She actually, if I'm not mistaken, she got a place in Goloka. Yes, as a Yes. nurse. She got a place in Goloka because she was accepting as his mother. Elle a aussi, je me souviens bien, elle a reçu une place à Goloka, qui est la résidence, la demeure éternelle de Krishna, en tant que nourrice de Krishna, qu'il a acceptée comme sa nourrice. Then the inhabitants of Vrindavan, they were Ensuite, quite scared and careful. les habitants de Vrindavan, ils avaient peur et ils étaient prudents. That was just the first demon. C'était juste le premier démon. Then many others came. Et bien d'autres encore sont venus. Let's say Agasura. Parlons d'Akasura. 5 minutes? Yes, because they're not ready yet, so you can go. We continue until they're ready. Agasura, that's a very, very special pastime. Akasura, c'est un divertissement. When très Krishna, it's a Saka pastime. spécial. C'est un divertissement avec les sakas, les amis de Krishna. When Krishna Lorsque Krishna went il est to venu the forest with his à la forêt avec friends, ses amis, les pâtres, these friends of Krishna, les amis, they're very, very special. ils sont très très spéciaux. They don't see Krishna as the supreme personality of Godhead. Ils ne voient pas Krishna comme la personne They suprême. don't have that conception at all. Ils n'ont pas du tout cette conception. He's just our friend. Il est juste notre ami. Of course, a very special friend. Bien sûr, un ami très spécial. It's the most lovely, lovely friend. C'est l'ami le plus aimant de tous. If Krishna is out of sight, Et si the Krishna est dans la Sakas vue, feel total anxiety. ils sentent une anxiété complète de ne pas pouvoir le voir. So attached they are to Krishna. Ils sont tellement attachés à Krishna. And Krishna is reciprocating their love, of course. Ils réciproquent avec leur amour, bien sûr. When then the forests are decorating Krishna with all forest flowers and mineral paint and all of that. Ils décorent Krishna avec des fleurs de la forêt, des peintures minérales, de la poudre minérale. And as we have heard this morning, Guncha berries, Et comme nous avons entendu, very special, Guncha mala. des baies de This red and black and rouge et noir, white, small berries. des petites baies. So they decorated Krishna. Alors ils ont décoré Krishna. When Krishna is decorating them as well. Et Krishna les décorait aussi. They make forest flowers out of garlands out of forest flowers, Ils ont fait des guirlandes de fleurs à partir des fleurs de la forêt. and using whatever the forest provides. Et utilisaient tout ce que la forêt pouvait leur fournir. And the rest of time they play, Et le reste du temps, ils jouaient. just playing, Juste ils jouaient. no work. Pas de travail. Tending the cows is also playing. S'occuper des vaches, c'est aussi un jeu. So Alors, Kamsa sent Agasura comme ça, il a envoyé Akasura to kill Krishna. pour tuer Krishna. Agasura also was expert in taking different shapes. Akasura, il était aussi expert pour prendre. So he took on a form as a huge snake. Alors, il a pris la forme d'un énorme serpent. And he knew the cowherd boys in Krishna is going to come along this path. Et il savait que Krishna et ses amis les pâtres allaient se gavader sur ce chemin. So he put himself with his mouth wide open. Alors, il s'est placé avec sa bouche grande ouverte. And the boys were ahead of Krishna. Et les garçons sont allés en avant de Krishna. And they saw him. Ils l'ont vu. And they said, oh, this looks like a mountain cave. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont dit, ça on dirait une caverne d'une montagne. And others said, that looks to me like a demon. Et d'autres ont dit, non, ça me So there's some semble discussion. un démon. Mountain cave, Ils sont demon. comme ça. But because they're so totally surrendered to Krishna Mais parce qu'ils sont tellement abandonnés à Krishna, and totally confident that Krishna will protect them. en confiance que Krishna va les protéger. We should be confident that Krishna will protect us. Confiance que Krishna- And he does, Et il le fait. if we allow ourselves Il to nous permet come under his control.
d'être sous son contrôle. If we protect ourselves, Si nous protégeons nous-mêmes, then we don't need Krishna's on protection. n'a pas besoin de This insurance and that and this and so many. cette assurance et ceci et cela. But those who depending on Krishna fully, De Krishna pleinement, Krishna will protect them. Krishna les protégera. So they discussed, well, even if it's a demon, Même si c'est un démon. let's walk inside anyway, because Krishna will protect us. Bon, Krishna est là, il va nous protéger, on devrait quand même rentrer à l'intérieur. So they walked into the mouth of the demon. Ils sont entrés dans la bouche du démon. And Krishna was wondering, what now? Krishna disait, mais qu'est-ce qui va se passer? The calves and the boys walking into the demon's mouth. Avec les veaux, ils sont entrés dans la bouche du démon. What shall I do? Qu'est-ce que je devrais faire? Then he decided, let me also walk in. Alors il a décidé, je devrais aussi entrer à l'intérieur. And then because within Krishna are all the Vishnu forms. À l'intérieur de Krishna, toutes les formes de Vishnu sont présentes. That's another argument. C'est un autre Krishna is the original Supreme Personality of Krishna God. est la personne suprême originelle. Because Krishna is not killing Parce anyone. que Krishna ne tue personne. It's Vishnu within Krishna. C'est Vishnu à l'intérieur de Krishna. So Krishna expanded himself in the demon's throat. Alors Krishna, une fois qu'il est à l'intérieur, il s'est agrandi dans la gorge du démon. That the demon Nagasura became Et suffocated. il a commencé à suffoquer. And his life air left, Et sa force vitale l'a quitté. shooting up into the sky like a bright light Et elle est sortie du ciel dans le ciel comme une lumière incandescente. and entering the body of Krishna. Elle est entrée dans le corps de Krishna. How beautiful is that? C'est tellement beau. And the boys were saved and the calves were saved. Et les garçons ont été sains et saufs et les veaux aussi. After that Agasura Après que killing pastime, après ce divertissement de mise à mort d'Agasura, there is that pastime where Lord Brahma is il y a ce bewildered. divertissement où le Seigneur Brahma, il est confus. We may not have time for this pastime, do we? Est-ce qu'on a le temps pour ce divertissement? As long as the pujari are not coming, you can keep going. Huh? As long as the pujari are not here, Okay. I'll let you know what to say. You let me know. So, Brahma, the architect and creator of this universe, Alors Brahma, l'architecte, le créateur de cet univers, it's its most supreme position in this universe, qui est la position la plus suprême dans cet univers, reserved for the most pious person in the universe. qui est réservé pour les personnes les plus pieuses dans l'univers. Let's get that into perspective. Plaçons cela en perspective. We may think we are pious. On pourrait penser que nous sommes pieux, Pious means good person. I don't harm anybody. une bonne I'm personne. doing good things. Je fais des bonnes choses, je ne fais de mal à personne. I'm going to the temple offer my obeisances. Je vais au temple, je fais mes obéissances aux déités. So we may be the most pious person in our family, On pourrait être la personne la plus pieuse dans notre famille, amongst our brothers and sisters. parmi nos frères et sœurs. We may be the most pious person in our community, On pourrait être la personne la plus pieuse dans notre communauté, in the country, dans le pays, in the world. dans le monde. But Lord Brahma is the most pious person in the entire universe with innumerable planets. Le Seigneur Brahma est la personne la plus pieuse dans l'univers entier qui contient d'innombrables planètes. So that's a supreme position. Ça, c'est une position suprême. Lord Brahma knew the time has come Le Seigneur Brahma savait que le temps était venu. after 4,320,000,000 years, Souvenez-vous, après 4 milliards 320 millions d'années, once in a day of Brahma. une fois par jour de Brahma. Time is relative. Le temps est relatif. On Brahma Loka, À Brahmaloka, Lord Brahma's planet, sur la planète du Seigneur Brahma, that's just one day, 4,320,000,000 years, one day of Brahma. 4 milliards 320 millions d'années, His night is as long as his day. et juste un jour pour Brahma, et ses nuits sont aussi longues que ses journées. Multiply by 12 months, Par 12 mois, multiply by 100 years, multiplié par and we're 100 getting ans. into the trillions. Et là, on est dans les That's the trillions. lifespan of Lord Brahma. C'est la durée de vie du Seigneur Brahma. So our 60, 70 years is just Nos nothing. 60, 70 ans ne font pas grand.
grand-chose. So Lord Brahma, Le Seigneur he knew il savait there are some cowherd boys, qu'il y avait des pâtres and et he had doubts. il avait des doutes. That could be Krishna, Ça pourrait être Krishna, my supreme master, mon maître suprême, just playing qui joue in the forest. dans la forêt. How is that possible? Comment est-ce que c'est possible? So if Lord Brahma is bewildered, what to speak of us? Si le Seigneur Brahma est confus, que dire de nous? We think, or we may think, Nous pourrions penser que oh, Krishna is just oh, Krishna est juste, some story, ordinary person, c'est juste l'histoire d'une personne ordinaire, maybe a very famous person. peut-être une personne très fameuse. So he wanted to test. Il voulait tester. And while Et pendant que the cows have walked a little bit away, les pâtres, les veaux s'étaient éloignés un peu plus loin. the boys were totally absorbed in playing. Les garçons étaient complètement absorbés dans les jeux. They're playing well-known games, Ils jouaient à des jeux qui sont bien connus. and sometimes they're making up their own games, Parfois, ils inventent leurs propres as jeux, children do. comme les enfants font. In the meantime, À ce- the cows were wandering away. Pendant ce temps-là, les vaches, les veaux, ils commençaient à s'égarer. They're always wandering away, the cows, where the grass is sweeter. Les veaux s'égarent toujours là où l'herbe elle est bien sucrée. Grass is not grass. L'herbe n'est pas de l'herbe. Some grass is sweeter than others. Certains types d'herbes sont plus sucrés que les autres. And the cows like that flavored, Mais sweet grass. les vaches, elles aiment la saveur de cette herbe sucrée. So they wandered away, out of Elles sight. se sont éloignées en dehors de leur vue. Et And the cowherd boy said, we'll get the cows. We'll get them back, Krishna. You wait here. on dit, on va aller chercher les veaux. Tu attends ici, Krishna. Krishna said, no, no. Krishna a dit, non, non. You start your lunch. Vous commencez votre lunch. I will get the cows. Je vais aller chercher les veaux. That's love. Ça, c'est l'amour. Don't inconvenience yourself. I will do it. Ne vous causez pas de trouble. Je vais y aller moi-même. Even in ordinary family affairs. Même dans les histoires de famille ordinaires. Mother wants to do something, or father. La mère veut faire quelque So chose. we say, no, no, I'll do it. Et l'autre dit, non, non, je vais le faire. It's not said, oh, yes, you do it, and I sit back comfortably. Et je m'assois confortablement. So Krishna, okay, he went off searching for the cows. Il est allé chercher les veaux. And Lord Brahma thought, this is the opportunity. Il a dit, maintenant, ça c'est I want to test. Je veux tester. So he stole the calves and the boys, Il a volé, il a subtilisé les pâtres et les put them into a mystic slumber, il les a placés dans un sommeil mystique. and locked them away in a cave. Et les a enfermés à clé dans une cave. After a moment, Après un certain temps, he came back. il est revenu. How much is a moment of Lord Brahma? Comment est un instant de le Seigneur Brahma? An entire year has passed by. Un instant pour Brahma, c'était passé. And Krishna came back. Une année pour Krishna dans son village. No cows, Et Krishna no est boys. revenu. Il n'y avait pas de pâtre, il n'y avait pas de veau. Oh, Oh. how can I go back to Vrindavan without the boys and the cows? Sans les garçons et les veaux, I will be in big trouble. je serais dans une grande difficulté. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? But then he could understand. 10 minutes more. Then he could understand Ensuite, il pouvait comprendre Lord Brahma's tricks. les ruses du Seigneur Brahma. So then he decided, Donc ça a été décidé. he expanded himself. Krishna s'est étendu. Of course, s'est we multiplié lui-même. know we are all part and parcels of Krishna. Bien sûr, nous savons que nous sommes tous des parcelles de Krishna. Like the little quantum particles in the sun are part of the sunshine. Tout comme une petite particule du soleil dans le rayon du soleil. Like the sparks in the fire are part of the fire. Comme l'étincelle dans le feu, qui fait partie du feu. So it is not astonishing. Ce n'est pas étonnant. Krishna expanded himself in all the boys and the calves. Krishna s'est multiplié en tant que toutes les formes des veaux et des pâtres. Exactly. Exactement.
with all the features, avec toutes les caractéristiques, with all the personal characteristics, leurs temperaments, caractéristiques everything, personnelles, exactly. leur comportement, tout, exactement pareil. Of course, there are two Bien reasons. sûr, il y a deux raisons pour ça. First of all, Krishna couldn't come back to Vrindavan without the boys and the calves. Krishna ne pouvait pas revenir à Vrindavan sans les pâtres et les veaux. That's some external reason. Ça, c'est une raison externe. But there is a more deeper internal reason. Des raisons internes plus profondes. Because while Krishna was in Vrindavan, everybody was so attracted. Pendant que Krishna était à Vrindavan, tout le monde était tellement attiré. In fact, the gopis, the elderly Les gopis, gopis aînés, they were more attracted to Krishna than their own children. à Krishna que leur propre enfant. Where do we hear that? Où est-ce qu'on entend ça? We are more attracted to the neighbor's child than our own children? That's unheard. On est plus attiré pour l'enfant du voisin que notre propre enfant, ça n'a jamais été entendu. But because Krishna is all attractive. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant. That's what it means. Krishna, C'est all ce que ça veut attractive. dire, Krishna, infiniment fascinant. So they had a deep desire in the heart. Ils avaient un profond désir dans leur cœur. I wish I could take care of Krishna as if he was my own child. Je pourrais prendre soin de Krishna comme s'il était mon propre enfant. And Krishna knew that, of course. Krishna savait cela, bien sûr. And he wanted to fulfill that desire of the elderly gopis. Il voulait accomplir, réciproquer avec le désir des gopis aînés. That's a deeper inner meaning. C'est un sens plus profond. Krishna always wants to fulfill the desires of his devotees. Répondre aux désirs de ses dévots. What to speak of the Braj Les Basis? désirs des Vrajvasis. They're the supreme devotees. Ils sont les suprêmes dévots. Pure Ils love. sont purs de cœur. Krishna Prema. Krishna Prema, de l'amour pour Krishna. It's the same with the cows. La même chose, c'est la même chose pour les vaches. They felt more attracted to Krishna than their own calves. À Krishna que leur propre veau, les vaches. So Krishna fulfilled their desires. Alors Krishna, il a répondu à leurs désirs. He became the calves and he became the boys. Il est devenu les pâtres et il est devenu les veaux. Well, the gopis were very happy. Et les gopis étaient très heureux. It wasn't their boys, it was Krishna expanding as their boys. C'était pas leur garçon, c'était Krishna qui s'était manifesté en tant que leur And the garçon. cows got their desires fulfilled as well. Et les vaches ont eu leurs désirs répondus aussi. They had Krishna as their calf. Ils avaient Krishna comme leur veau. They could nurse Krishna. Ils pouvaient prendre soin de Krishna. That was C'était, going on for an entire year. ça s'est passé pendant un an, une année entière. Because the moment Parce que of Lord Brahma's time is an entire year on this earth planet. le moment où Brahma s'est juste absenté un instant, il s'était passé un an sur la planète Terre. Actually, later on, En réalité, un peu plus tard, when the boys excitedly lorsque les garçons avec talked to their parents, ils ont parlé avec leurs parents. we saw a big snake in the forest Ils ont dit à leurs parents, nous avons vu un énorme with a mouth wide open, Sa bouche était grande ouverte and et Krishna killed it. Krishna l'a tué. So they told the whole pastime. Ils ont raconté toute l'histoire. And they said that was yesterday. Et ça, c'était le jour avant. But no, C'est comme si c'était pour eux le jour avant. it was a year ago. C'était passé un an. Parce But que because they were in a mystic slumber in the caves, they thought it was yesterday. dans un sommeil mystique dans la cave. So in any case, Et dans tous les cas, Lord Brahma was very much bewildered. Seigneur Brahma, il était très confus. I took the boys in the cave, and there are the boys, Dans les gardins, and there are the calves. Et là, tous les pâtres et les veaux sont toujours présents encore avec Krishna. Maybe that little boy has some mystical powers. Peut-être que le petit garçon a des pouvoirs mystiques. Maybe while I was away for a moment, maybe he took the boys from the caves and playing with them in the forest. Peut-être que pendant que je me suis absenté un instant, il est allé dans la cave et il a repris dans la grotte et il les a ramenés avec lui. So he went to the cave and said, "Where's the boys in a mystic slumber?" La grotte et les garçons et les veaux étaient toujours
toujours dans un sommeil mystique. They went back to the forest and there were the boys with Krishna playing. Ils sont retournés dans la forêt, il y avait les garçons qui jouaient avec Krishna. Then it was even more bewildered. Et il était encore plus confus. And Lord Brahma has 4 heads. Il a 4 têtes. So then he looked with one head at the caves Il a regardé avec une tête, il a regardé la grotte. and one head at the forest. Et l'autre tête, il a regardé la forêt. And then he understood. Et là, il a compris. The boys are simultaneously in the cave and with Krishna playing in the forest. Les garçons sont simultanément dans la grotte et ils jouent avec Krishna dans la forêt. And then he thought, I have done a big blunder. Il s'est dit, mais j'ai fait une grande erreur. Krishna's boys and calves are so dear to him. Les pâtres et les veaux sont tellement chers au cœur de Krishna. We cannot even imagine how dear the cows are to Krishna. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les vaches sont chères à Krishna. There's a verse, Namo Brahmana Devaya Go Brahmana Hitayacha. Krishna, that verse mentioned first the cows, and then the brahmanas. The cows are even more dear to Krishna than the brahmanas. Et ensuite les brahmanas. And the brahmanas are very dear to the Lord. Les brahmanas sont les prêtres, les sages, mais les vaches sont encore plus chères au cœur de Krishna. So, Alors, then he understood, Lord Brahma, le Seigneur Brahma il a compris that que this is actually his master. ça, cette personne est en réalité son maître. And he offered some very, very beautiful prayers. Il a offert des très très belles prières. And bowed down in the dust of Raj. Il s'est prosterné. Il s'est prosterné à Krishna, mais dans la poussière de Vraj. Moreover, En plus de cela, Lord Krishna expanded himself just to show Brahma in so many Narayan forms. juste pour montrer à Brahma qu'il était la personne suprême, il s'est manifesté en tellement de formes de Vishnu. Narayan means Vishnu, four-handed Vishnu. Une forme de Vishnu à 4 bras. Then Brahma could really understand who Krishna really is. Brahma pouvait réellement comprendre qui était Krishna. This is my master. Il est mon maître. I'm born on the lotus flower coming from his navel. Je suis né d'une fleur de lotus qui est sortie de son nombril. And here that Krishna, that same supreme personality of Godhead, plays just like a little boy with his friends in the forest of Vrindavan. Et Krishna, la personne suprême de Dieu, il joue avec ses amis innocemment dans la forêt de Vrindavan. Regarding the cows, how dear the cows are to Krishna. Et les vaches sont tellement chères au cœur de Krishna. When the time came, Gopashtami, you know that Gopashtami? Yeah? When Krishna was taking charge of the cows, before he had been always taking charge of the calves. Much easier job to look after the small calves. But the cow is a big responsibility. So when Mother Yashoda So we have to start now. Yes. Just let me Just concluding, yes. two sentences. Yes. She was so concerned about Krishna when he goes to the forest, Elle était tellement préoccupée que Krishna est dans la forêt, not hurting his feet. qu'il ne se fasse pas mal aux pieds. She said, I will make an umbrella for you and give you some slippers so that you don't hurt your soft lotus feet. Je vais faire une ombrelle pour toi et je vais te donner des souliers pour que tu ne blesses pas tes pieds pareils au lotus. And Krishna said, I cannot accept that. Et Krishna a dit, I will only accept an umbrella and some shoes if you make an umbrella and shoes for all my 9 lakh of cows. Je vais juste accepter une ombrelle et des souliers si tu donnes une ombrelle et des souliers à chacune de mes 900 000 vaches. Which is not possible. Ce qui n'est pas possible. But the cows overheard that, Et les vaches, elles ont entendu ça. and in the night time, Lui, they went out and trampled all the rocks to small dust
particles. Et les vaches, elles ont entendu ça, et la nuit, elles ont piétiné de leurs pieds, de leurs sabots, les pierres qui étaient pointues, pour que ça devienne que de la poussière sur le sable. So the cows have so much love for Krishna, Les vaches, elles ont tellement d'amour pour and Krishna so much love for the cows. Krishna a tellement d'amour pour ses vaches. And here we stop. Sri Krishna Janmashtami ki jai. Jai Ganga Sundar Prabhu ki Jai the Salva devotees ki. Gaura Bhaktarinda ki jai. So now we will do arti to the deities, so please you can stand up, we will do a beautiful arti for them. After that it will be the time for gifts. Some they give some ornaments to